Genesis 3, 22 to 24. And the Lord God said, listen, whenever you read Bible, you hear the Lord God. This was directly translated from Hebrew into Greek, Aramaic, and into English. This Lord God means Adonai Elohim. Adonai Elohim. Lord means Adonai. Whenever you hear Lord God, he is talking about a certain God. Listen, go to Genesis 1, verse 1. In the beginning, God created heaven and earth. That is it. In the beginning, Barashit, Bara, created Elohim, God. And when you say Elohim, Elohim simply means many gods. Not one, many. There were many. See, what is okay say? Let us, verse 26. Verse 26. And God said, let us make in our own image. God. Let's go to Genesis chapter 2. Verse 4. Look at verse 4. Genesis 2 verse 4. These are the generation of heaven and of the earth. When they were created, in that day the Lord God made the earth. Made the earth and the heaven. The Lord God. So Genesis 1, God created. Genesis 2, the Lord God made. This one was made, that one was created. Genesis 1 was created. The word created means to bring something into existence. And this one was made. Made. Lord God made the earth. The heavens. The heavens. Go to verse 1. In the beginning, God created heaven and the earth. You say this one is heaven, and that one is heavens. Only a heavens. A higher heaven. And it's me catching them say, "Oh, Genesis 1, and Genesis 1 didn't happen on this earth. Genesis 1 creation, Genesis 2 and Genesis 1 is two different creations. Obosoro, Osiesi, Obo Nipa, Obadie. Go and line how he created. The last thing God created in Genesis chapter 1 is the land. The last thing God created in Genesis chapter 2 is a woman. Genesis chapter 2, Obani Ebo ni Trato. Genesis chapter 1, Obani Bema nyina together. Until they are assassin a bit Trato. So there are two different things. So now we are talking about the Lord God. Genesis 3, 22, excuse me. And the Lord God said, behold, the man has become as one of us, to know good and evil. And now, listen, put forth his hand and take also of the tree of the life and eat and live forever. Can you hear saying? Onipa say ye mu baako wo hunu papa any boni any boni nipa na be yet say ye mu baako. Who is talking? The Lord God. Nipa na be yet say ye mu baako wo hunu papa any boni na afei de be no wanti ne nsanti nkwadua no bia e be de kwa no so akoten ne nsa because want na se e be de no akoten ne nsa no akoten bia du watena se da because o woni ka che ne say ewade boa da obedi ne nyewu na be wu because bi na emienu so wuti we na be wu a ti we di betina se da nti Nyankopon ne ka wa ha say wan hwe ya no watena ne nsa no akoten sa bia ne bi no asan tena se da na so o wona asem na yeden abem nti ene Erade Nyankopon tu ni free edin trom ho say afio kan say mama yen tu ni free edin trom. Listen to me, you were sacked. You were sacked. You were quoted. You pamon if edin trom o tu edin trom say fear machiro say first purpose of man and second purpose of man. The first purpose o say be siesie na hweso. Genesis 2 verse 12 15. Be siesie na hweso. O de onipa be sie edin trom so won siesie na hweso. Second purpose o say ko na kodo asase a me fa wo free so. Like I say, you are adapted. So
to the God. Obefa ufri asase bi so. And odo ba edi. Na edi enu enya asase ana. Verse 23. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Nti Awurade Nyankopɔn tu ni firi Eden tuo mu ho sɛ. Otu onipa firi Eden tuo mu ho sɛ. Ɔnkɔdɔ asase a wɔfa no firi mu. Kɔdɔ asase na yɛfa wo firi. That means kɔyɛ asase no so adwuma. Go and till the ground. Kɔyɛ asase no so adwuma. Nti ɛba asase no so a ebi betutu fam ekotu gold, ebi betutu fam ekotu diamond, ebi betutu fam ekotu bauxite, ebi so bɛdɔ asase no so, ebi so betutu fam etutu deɛ ɔma pɛ mu betutu bia, ebi so bedua asase no mu, ebi so befuntum asase no enya biribi afiri mu de ayɛ biribi, ebi so betutu asase no aboaboa nneɛma bi ɔna keka bɔ mu abɛyɛ cement ne block. Nti obi a ɛyɛ na asase mu adwuma, wokɔ bɔ ni kurom a ɔyɛ na asase so adwuma, woba bibi ni kurom a ana wala sa. Wa wɔte wa na abɛka no korɛ. De bibi ni yɛ wɔ na asase so no, mo ana munim. Yati galamse yanti bi anka bi yati yesem ana yɛkɔ no disi akoko ba first no disi akoko ni mu buase galamse ay chompia because bibini enye nhwehwɛmu Ecclesiastes chapter 1 verse 11 Solomon say koma no na me nhwehwɛmu ade nyina bibia ye nhwehwɛmu wonya obi na sɛ so ba yɛ wadamfo a ye nhwehwɛmu saa damfo no bi odu bekɔ wie no bi odu bekɔ sie de na chiko no fie kɔhwɛ sɛ de wɔnte yɛ sɛ nyoma yɛ oka fa na damfo enye oka enni no sɛ no bɛka kyerɛ no chi ɛne ne papa fia bi no ɔyɛ wo enye wadamfo no ɔkyena de free kyerɛ bana bi no for the consequences no ɛyɛ greater than that decision you make. Me no bi kasana me won't purpose yanko. Verse 24. And so he drove out the man. Oh, already. He placed at the east of the garden of Eden cherubims and flaming sword which turn every way to keep the way of the tree of life. Ana opam onipa no. Oya den. Opam onipa. Ni woni kebi oso oya den. Onipa no woni wan. Menti o onipa no woni wan. Ya pamu wana ya mpamu. Ambo. Ti ya pamu. Patu trim. Ma rumfi. Ma wotimi nyo de. Ya pamu. No di karobim ni ojaframa. Odi karobim ni ojaframa. Afuna edi ehim besi edi nsuo mu ani no poye fam say. See the eastward side of the Eden. Wọ́n ọkwan a edi kọ nkwadua no ho. Ekwan na ye de kọ nkwadua no no. Saasi kan no nipa amma ho. Ameti nkwan eduane no bi enye den. Endi. Ti ye pamu. Ana ye si okwan wo nkwatenten ho. Enti nti nyame fie met enfense met never di fie maka na mane ye. Me wuda odo Nyankopon no kwa you want you to die. I am telling you this. Wuda. He want you to die. So person be wu anko be si okwan wo nkwabia no. Ko mama okwan mo wokodi. Na wanya kwan atena se da but was me si kwan wu. Because me can say we dey obewu. And I could do and I could do a count of sequence to die. And say, what said yes, I should be with the woman ye, what to tell you, may you know being to quite one dear uncle, your man, and for 10 away tap. And when you could do be won't tap. Why, yes, I did not amount who will be won't tap. I didn't hear. He has wished you dead from the beginning. And was almost so almost started to know. Yamin was almost so. I will go, you cannot do anything to me, they die on the road. Now call on to me, Yamishi. On to me, Yambibia. If I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou wist with me. Thy rod, thy staff, they comforted me. Thou preparest a table in the presence of my enemy. Hey, Oga, take it easy. When they are going, they die. They couldn't return. When I say, me they were doing the minimum, no use so besame aliye. Hey, take it easy. That is senseless talk. Kasa nyansan nim. On say ebi atwam na e de ho waye ho. Me hospital bi pedro me num so metenase. Be wi asa na fi no okwa no yesi. Na bibi twetwe ne ho ba osesafo na mompan mo no mompan mo didn't drink your BP medicine, go and drink it, go and take it. So for begging na picture say oh e don won hia Nyankopon na be say yale mesro munchi no
ye pamo free edi ntrum se koye adwuma onipa bia wanye adwuma bia obebre obepam no asem we no di nkankan ye. Let's start from verse 16. Yes, start from 16. 3. Unto woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he rule over thee. Obama dear, Okachien say, Okachobane say, don't remember we hear and we say we bread adolf. We sign me would do a brena dosso. Ya umuna oba wuma Emma bro. Emma Brent wo Obana wa ha hunyansa mo adwene mu no. Esrew. BP nyanche. Anu ne chese enkoye BP test. 2 months bi akoye BP test. 2 months koye 1 month bi akoye test. When you say to man, no 30 years pe na BP, diabetes, 30 kwa binya. Na chicho because ya dome mu, me na make kire mu. Me say ma ya dome mu. Oso mama wo yinsan no bre mu ya doso. Na woni begina wukunu. Na wo ba no woni ngene nyame. Wukunu na woni begina no. Na onu na obedi uso. Enti wo okunu aso no mu ye. Wo okunu aso no mu ye onu ano obuafo no. Oso wukunu ne bedi wuso. Nti ye okunu no oso odi wuso. Nti wo nyame ndi wuso. Okunu ne di wo oba so. Nyame ne de ne buafu ana wadom. Nti nyame adu no wonya boy bi a wo se woni ni to na mo anoma wale a hwene ye. Wo okunu so mpacho so ne mu ye. Na be ma pa ho na. Enne nyame wadom ama wonya bi ka se mekunu ni so mo ye. Because obere nyina na so na eden eda on sa mana eden aso mo yi mu ni nsoso asan meka se nyam na metwere ye me de me klase anamboa nti obumi ayansa be na wo nti wo oba no enye nyame ne woni begina no mpacho enye obi kunu ne woni begina no wa wo kunu woni begina no ka che oba bi otu se ko hwe kunu ya se ko hwe wa wo kunu ko hwe wa kunu. My God, yanko. Unto Adam, he said, Adam then, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree. Hey, asemo. Who could be feeling about it when they are some ground? So see, what's here, we didn't know what be a piano the man. Now God anger with that. And thou hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Adam dear. Adam would dear. Okachien say. So what's you wearing me? Now what you do, me shall say any blame. Again, I can't say men in wedding. Wunti wadumi asase. Oh, Adam de wa monu dia. Abo asase dia. Nti bra ye bra asase su nyina ye mementi ya. Mementi na ye bra asase su. Because mementi ene edumi asase. Wunti ya bo asase dia. Mpacho ye Ghana na Africa na Europe na America asase be ya. Asase nyina. Mementi ya dumi asase nyina. Mementi. Bema na de wa ndumi no because na ire ne ma ne duane bi nti wa dumi asase nyina. Ya umu na wubedi disu a wunkwa na nyina. Agese wo bema na asase no kra na ya dumi na ma wo no. Wubedi disu. Ade ya dumi na wo sen di dim. Ene o ka ne kra chense wo de yawo mu na wubedi di. Ana me ne da san ne raade. Da wo kunu so. O so kunu ye. Bompa ise wo so benya kunu. Benya bema bi no so. Na wo bema de unti ne ya dumi asase nti wo bema na wanye adwuma wo kotobunku kombedu. Sole ye dwuma ye biribi because unti ne abo asase bia obe brands abema wodidi bema bia be brands wodidi yankasa bema bedidi wa dwuma da da nkofo na gisikedi anan didi nkofo ko mu fie na obi yiri aye aduana ma no akwaji bia edu na wa me when say you are not a full man, you are a fake man. A man must work also obema bia eden eye dwuma yango
na nkasɛne nyankyɛnse ne bɛfifiri ama wo ɛsan sɛ yɛabɔ asase ne duane nti no aduane papa mfi ma ana wodi anyam kwan tena sɛ na mo aduane bɛfifiri ama wodi no ɛyɛ nkasɛne ndankyɛnse wo so na wo se wodi bayere we pona we yɛ afaseɛ no mo de wo nyina yɛ dankyɛnse aduane yɛ di nyina yɛ nkasɛe because aduane papa na nkasɛ yɛ adome ne ma ne kɔ yɛ adome ne ma ne nyina kɔ nti de aka yɛ de bɛkum wudi ne ko yɛ sɛ men ni we na di we wo sala men ni efensen but men ni banchi ni benku ni we na di we o pa ko wura obewu wudi body obewu wudi bayire obewu wudi banchi obewu wudi eburo obewu wo pa so wura na wi fruit maame obewu kasɛ ne nyankyɛnse because ni nyina yɛ nkasɛ ne nyankyɛnse ana aka na afuom ahan na wobɛdi wo nkwa na nyinaa na bɛwie fuom ahan wo nkwa na nyinaa wonu time I started di kontomre wonu time I started di efensemble people started enjoying it for a long time because eno nkwa na aka ya de ama wo nipa say take it to survive say de na abadi eye no me aduane eye curse food and vegetables. Long life that and spend far on to Abraham and I to sell a crying in 9 season and so body who should between my say you lie. If you are not Methuselah who did in your son, yeah, pencil, fertilizer best any now. And you also I am telling you the truth. Let us wise up. When in free now obedi didi akosi say when you need to let me be free. Obesem friends what did when him frame na be did ko ti say by then obesani akodotie mu obesani akodotie obesan ko heaven dotie mu dotie heaven dotie paradise dotie adaba efise emu na wo yi free emu na yi free na wo ye dotie mu na obesani onye bo fo na wo akọ heaven we dotie bosan ko na nya wo nua bone onu se de wo nua nya ni chai ni mo ntumu a etete wontuma mi ma wotena se nipa bebere omu wuo na ene na ye ni fear ene ntimi me nya nipa bone bi enya bone me se wan ntima se be bisa me I'm telling you in the name of God ade ya wo wiase on kwan obefa so wu serious chen kwan fa so wu wiase we na ye wo no se wankasa wan sole na wanye biribi na wi a wada nyame ase a ubedi udokono kwa adenti no so odenase obo asase na ogina obo ni wi na wo imfa enti utumi ko eba oso odenase tese me amegina we uba habit ya se me no wani bie na obatum benya yonko ene ne kabom mudi tafimi ja me na oso odenase bi go man tia so ran kan benya za damfo no enti saa na se wonso ukọ odwuma so wodo anwo de koye na oba fa asedama eja no mama yenka no kore ba ko pe mama ya adwene enye adwuma na se wodade na no kum na wanse a agye wo ma wonde no doso emfa so edidi ene nyansa